la noche que sober Grecia como un manto de ceniza. Era el invierno delico for 180 antes de Cristo y todo parecha perdido. Los griegos miraban hacia el norte y solo veían humo. El humo que solía de su ciudad más querida, Atenas. Que los persas habían convertido en un montón de piedras quemadas. La historia que muchos conocen se detiene en los Termópilas, un pueblo de espartanos cayendo con honor. Pero lo que vino después fue mucho más grande y también mucho más terrible. Jerjes, el rey de Persia, el hombre que se creó del mundo, había logrado lo que parecía imposible. Había puesto un pie en Europa y estaba dispuesto a no es nunca. Pero algo raro pasó después de quemar Atenas. Jerjes no se quedó a celebrar. Solía hallando como un ladrón en la noche. No era miedo, era inteligencia. Su flota, esos cientos de barcos con los que había cruzado el mar, estaban en el fondo del agua cerca de Salamina. Sin barcos, un ejército tan grande no podía caminar. Así que Jerjes tomó una decisión difícil. DJ su mayor general, un hombre llamado Mardonio, con 40,000 soldados de élite, le dijo que pasara el invierno en Tesalia, donde había comida de sobra. Y que en primavera terminara el trabajo. Mardonio era listo. Sabía que los griegos se peleaban entre ellos como perros y gatos. Los atenienses y los espartanos se odiaban casi más que los persas. Así que pensa en una jugada maestra. Les envía un mensaje a los atenienses. Les ofreció paz, que volvieron a su tierra, que reconstruyeron sus templos con dinero persa. Solo tenían que aceptar al rey persa como su amigo. Los atenienses escucharon la oferta y sintieron un nudo en el estómago. La propuesta era tenedora. Volver a casa, dejar de dormir en el suelo. Pero sabían que aceptar era vendas. Así que hicieron algo muy griego. Le echaron la culpa a los espartanos. Mandaron mensajeros a Esparta y les dijeron, miren, los persas nos ofrecen un trato. Si ustedes no nos ayudan, nosotros aceptamos. En Esparta estaban celebrando una fiesta. Cuando llegaron los mensajeros atenienses, los espartanos los hicieron esperar. Y mientras esperaban, los espartanos mandaron a sus propios soldados en secreto. A los atenienses les dijeron, no se preocupen, nosotros ya vamos para allá. Pero a los persas les dijeron, los atenienses son libres de hacer lo que quieran. Mardonio se dio cuenta de que lo habían engañado. Los atenienses no iban a rendirse. Los espartanos tampoco. La primavera no traería paz, traería guerra. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Del Peloponeso, esa tierra de montañas donde vivían los espartanos, solía el ejército más grande que Grecia había visto jamás. No eran solo 300, eran miles, 5,000 espartanos con sus copas rojas. 35,000 esclavos armados con lo que encontraron, 8,000 atenienses. Todos marchando juntos hacia el norte del mundo iba un joven llamado Pausanias. Era sobrino de Leonidas, el que murió en los Termópilas. Llevaba sobre sus hombros un peso enorme. Todos lo miraban y pensaban, esto no es suyo. Pero Pausanias no dijo nada. Solo caminó al frente de sus hombres. Mardonio vio venir esa María de bronce y entendía que no podía ganar en cualquier lado. Necesitaba terreno plano. Necesitaba su caballería. Así que hizo algo cruel. Antes días, volvió a prender fuego a Atenas. La ciudad ya estaba herida y él la clava el cuchillo otra vez. Los atenienses vieron el humo destellos y apretaron los dientes. Luego Mardonio se fue hacia el norte, hacia Boeotia, y encontró el lugar perfecto. Una llanura enorme cerca de un río llamado Asopo. Allí construyó un campamento de madera. Con torres y murallas, y espa. Tenía comida de sobra, tenía agua,
tenio spocio para q sus caballos corrieran. Los griegos tendrían que bear de los montagas si querian pella. Y si bohoban el los aplastaria. Pero Pausanias no era tonta. Vio la lanura y dijo. Aquí no. Acompa en los foldas del monte citaran, donde los caballos no podían subir. Dest arriba miraban a los persas, y los persas dest abajo los miraban a ellos. Pasaron los días y nadie se movía. Mardonio se impaciento. Mando a su mayor genit, un general llamado Masistio, con toda la caballería. Subieron los colinas gritando, con sus arcos listos. Pero los griegos los esproban. Cuando los caballos se acercaron, se encontraron con un muro de lanzas. Los persas no pudieron romper la formación. Masistio cae del caballo y una lanza le atravesó el pecho. Sus soldados vieron el cuerpo y huyeron. Los griegos bajaron. Agarraron el cadáver de Masistio y lo posaron por la llanura. Los persas miraban desde su campamento y sentían miedo. Es hombre era el segundo al mundo después de Mardonio. Pero Mardonio aprendía. Yo no mandaría a sus hombres a morir contra los lanzas. Yo haría otra cosa. Mando a sus genites a rodear los montagas. No para pella, sino para cortar el paso. Los griegos recibían la comida por un camino que bajaba del monte. Los persas lo cerraron. Luego hicieron algo peor. Descubrieron que los griegos tomaban agua de un manantial que se llamaba Gargafia. Los genites persas llegaron hasta allí y lo envenenaron. El agua se volvió oscura y mala. Los soldados griegos comenzaron a tener. Primero fue un fastidio, luego una necesidad que quemaba la garganta. Pasaron un día, 2 días, 3 días sin poder beber bien. La comida escaseaba. Los herederos imperaban. Pausanias reunió a sus oficiales en una tienda y hablaron toda la noche. Había que moverse. No podían quedarse a la morir dist. Decidieron algo arriesgado. Esa misma noche, cuando el cielo estuviera oscuro, se moverían hacia un lugar llamado la isla de Platea. No era una isla de verdad, era un terreno entre 2 ríos, con agua y espacio. Pero la orden liga confusa. Los jefes no se entendieron bien. En la oscuridad, cada grupo tomó un camino distinto. Los atenienses se fueron por un lado. Los espartanos se quedaron atrás esperando una sigil que nunca liga. Cuando el sol empezó a salir, Mardonio se levantó y miró hacia los montagas. Lo que vio la hizo sonreír. Los griegos no estaban. Habían roto la formación. Huían como con ellos. Dio la orden de cruzar el río. Sus soldados, los inmortales, los mayores de Persia, avanzaron con ganas de matar. Mardonio montó su caballo blanco y fue con ellos. No quería ver la batalla desde lejos. Quería estar allí cuando todo terminara. Los espartanos vieron venir a los persas. Estaban solos. Los atenienses estaban lejos. El centro del ejército se había perdido en la noche. Pausanias mira sus hombres. 5,000 espartanos contra miles de persas que corrían hacia ellos. Pero no corrió, no gritó, solo levantó la mano y espa. Las flechas comenzaron a caer. El cielo se oscureció. Los espartanos levantaron sus escudos y se agacharon. Las flechas rebotaban en el bronce como lluvia en un tejado. Los persas se acercaban confiados. Pensaban que los griegos estaban acobardados, que no se atrevían a levantar la cabeza. Cuando los persas estuvieron lo suficientemente cerca, Pausanias bajó la mano. Los espartanos se levantaron como un solo hombre. Sus lanzas, que medían más de 2 metros, apuntaron hacia adelante. El choque fue como un trueno. Los persas levaban espadas cortas y escudos de mimba. No podían ligar a los griegos.
Los lanzas espartanos intraban y salían una y otra vez. Un soldado griego, un hombre común que ni siquiera era famoso, vio algo entre la multitud. Un caballo blanco con un jinete lleno de joyas. Era Mardonio. El soldado no lo pensa. Agarró una piedra del suelo, o tal vez una lanza, nadie lo recuerda bien. La lanza con todas sus fuerzas. El general persa cae del caballo y no se levantó más. Cuando los persas vieron caer su jefe, todo se desmoronó. Los que estaban cerca quisieron pelo más duro. Los que estaban lejos miraron hacia atrás. Y uno de los generales, un hombre llamado Artabazo, tomó una decisión. No iba a morir allí. Reunió a 40,000 hombres y salía yendo hacia el norte, hacia el mar. Pero los que se quedaron no tuvieron suerte. Los griegos los persiguieron hasta el campamento de madera. Rodearon los murales y empezaron a golpear. La madera crujió y caía. Dentro estaban los persas, los que habían quemado Atenas, los que habían matado a tantos griegos. Ya no tenían caballos, ya no tenían espacio. La lucha dentro del campamento fue terrible. Los persas morían sin poder defenderse. Sus cuerpos llenaron el suelo de ese mismo día, muy lejos de allí, en la costa de Asia Menor. Los barcos griegos destruyeron lo que quedaba de la flota persa. Era como si los dioses hubieran elegido este día para terminar con la pesadilla. Cuando todo terminó, los griegos entraron al campamento persa. Encontraron cosas que nunca habían visto. Tiendas de seda, joyas, muchos animales. Y encontraron una mesa enorme, preparada para un banquete. Mardonio había traído cocineros de Persia para celebrar su victoria. Esos cocineros prepararon la comida para los griegos. Pausanias mandó que pusieran 2 mesas. Una con la comida persa, llena de especies y oro. Otra con la comida espartana, pan negro y caldo negro. Los generales se rieron al ver el contraste. Pausanias se goló las 2 mesas y dijo algo que nadie olvidaría. Dijo que así se veía la diferencia entre hombres libres y esclavos. Pero la vida es extraña. Ecos después, es mismo Pausanias, el hero que salvó Grecia, quiso ser como los persas. Se vistió con sus ropas, quiso su poder. Los espartanos lo encerraron vivo en un templo y allí murió de hambre. Pero su victoria, la de Platea, quedó para siempre. No fueron solo 300, fueron miles. Y con su esfuerzo, con y su sangre, cambiaron el mundo. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando los 2 ejércitos se miraron frente a frente. Por primera vez, los griegos estaban en lo alto, en las faldas del monte Citaron. Los persas ocupaban la llanura junto al río Osopo. Entre ellos había apenas unos kilómetros de tierra, pero también once días de silencio, de tensión, de espera. Pausanias, el joven general espartano, sabía que no podía cometer errores. Delante de él estaban los mayores soldados de Persia, los que habían aplastado reinos enteros. Detrás de él estaban los hombres que habían perdido sus cosas, sus familias, sus ciudades. En era y todo se termina en aba. Mardonio, el general persa. También miraba hacia los montañas y pensaba. Había visto a sus enemigos bailar solo una vez. Cuando mataron a su querido amigo Mesisto. Desde entonces, los griegos se quedaban arriba como cabras en las rocas. No bajaban, no peleaban. Solo miraban y pasaron los días. Por la mañana, los persas formaban en la llanura, listos para la lucha. Por la tarde, volvían a su campamento de madera. Los griegos hacían lo mismo, pero sin moverse de sus posiciones. Parecía un baile lento, un ritual sin sentido. Pero Mardonio no era hombre de espera.
Lama a sus genets, y lestio una orden. No queria q attacker diferente. Queria q roderan los montagas. Q cauldron los caminos, q hyceran la vida impossible a los griegos. Sus caballos aran rapidos, sus arqueros precisos, en dos dias. Los líneas de comida q subían del sur de yaran de liga. En el campamento griego, los soldados comenzaron a preocuparse, primero fue la comida, luego fue el agua. Los persas descubrieron que los griegos bebían de un manantial llamado gargafia. Una noche, un grupo de genets liga hasta ali y roja entera. Sangre de animals y todo lo que encontraron. Al día siguiente, el agua sabía mal. Al otro día, yo no se podía beber. Los soldados espartanos soportaban las mayor que otros. Estaban entrenados para sufrir. Pero los atenienses, los megarenses, los hombres de Corinto comenzaron a desesperarse. La lengua se les pegaba al paladar. Los labios se parchan. Por las noches sobaban con ríos, con fuentes, con agua fresca. Pausanias reunió a sus jefes en una tienda. Estaban Aristides, el ateniense, y los comandantes de las otras ciudades. Hablaron hasta tarde. La situación era mala. Si se quedaban, morirían dist. Si bajaban a la llanura, la caballería persa los destrozaría. Tenían que moverse, pero tenían que hacerlo bien. Decidieron algo arriesgado. Esa misma noche se retirarían hacia un lugar llamado la isla de Platea. No era una isla de verdad. Era un terreno entre dos ríos, con agua y espacio para pala. Pero la retirada tenía que ser en orden, sin ruido, sin que los persas se dieran cuenta. La orden salía de la tienda y comenzó a correr entre los soldados. Pero en la oscuridad, las cosas se complicaron. Los jefes de cada grupo entendieron cosas distintas. Unos pensaron que había que moverse ya. Otros creyeron que había que esperar una señal. Los atenienses, que estaban en un lado del campamento, comenzaron a marcar hacia el lugar acordado. Los espartanos, que estaban en el otro lado, se quedaron esperando a un mensajero que nunca llega. Cuando el cielo comenzó a clarear, los espartanos todavía estaban allí. 5,000 hombres, solos. Sin los atenienses, sin el centro del ejército que se había perdido en la noche. Pausanias mira su alrededor y sintió un vacío en el estómago, pero no dijo nada. Solo espera. En la llanura, Mardonio también se levantó temprano. Salía de su tienda, monta en su caballo blanco y mira hacia los montagas. Lo que vio la hizo sonreír. El campamento griego estaba casi vacío. Sus enemigos huían. Era el momento que había esperado durante unos días. Dio la orden de cruzar el río. Sus soldados, los inmortales, los persas de élite, los medos, todos comenzaron a moverse. La caballería iba delante, los arqueros detrás. Cruzaron el osopo. Con el agua a la cintura y se lanzaron hacia donde estaban los espartanos. Los persas estaban contentos. Por fin iban a pelear. Por fin iban a terminar con estos griegos testarudos. Gritaban mientras corrían. Agitaban sus armas. Se sentían invencibles. Los espartanos vieron como se acercaba esa maría de hombres y caballos. Pausanias levantó la mano. Nadie se movió. Las flechas comenzaron a volar. El cielo se oscureció. Los espartanos levantaron sus escudos y se agacharon. Las flechas golpeaban el bronce con un sonido seco, como golpes de martillo. Algunos pasaban entre los escudos y herían a los hombres. Pero la mayoría rebotaba y caía al suelo. Los persas se acercaban cada vez más. Vieron a los griegos agachados detrás de sus escudos y pensaban que tenían miedo. Pensaban que la victoria estaba cerca.
Pero cuando estuvieron a pocos metros, Pausanias bajo la mano, los espartanos se levantaron como un solo hombre. Sus lanzas, largas y pesadas, apuntaron hacia adelante. La primera fila de persas se encontró con una pair de puntas de hierro. Los caballos se encabritaron. Los jinetes cayeron. Los soldados de pie intentaron pelear, pero sus espadas cortas no alcanzaban a los griegos. La batalla se volvió una masa de cuerpos que empujaban y gritaban. Los espartanos avanzaban lentamente, pasando a los muertos, clavando las lanzas una y otra vez. Los persas no podían romper la formación. Era como golpear una roca con las manos. En medio del caos, un soldado griego vio algo que brillaba. Era un caballo blanco, el más hermoso que había visto jamás. Sobre él iba un hombre con ropas de colores, con joyas, con un air de mundo. Era Mardonio. El soldado no sabía quién era, pero entendía que era importante. Agarró una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. O tal vez fue una lanza. Las historias no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que Mardonio caía del caballo. Su cuerpo golpea el suelo y no se movió más. Los persas que estaban cerca vieron caer a su general y por un momento se quedaron paralizados. Luego quisieron pelear más duro para vengarlo. Pero ya era tarde. Artabazo, el otro general persa, vio lo que había pasado desde lejos. Era un hombre listo, un hombre que había sobrevivido a muchas guerras. Mira sus hombres, mira el desastre. Y tomó una decisión. Dio la orden de retirarse. No una retirada ordenada, no una retirada para reagruparse. Una huida. 40,000 hombres dieron la vuelta y corrieron hacia el norte, hacia el mar, hacia la vida. Los que se quedaron no tuvieron la misma suerte. Los griegos los persiguieron hasta el campamento de madera. Rodearon las paredes. Buscaron puntos débiles, empezaron a golpear. La madera crujía y cedía. Los griegos entraron como un río que desborda. Dentro del campamento, los persas intentaron defenderse. Pero no había espacio para maniobrar, no había caballos para cargar, no había arqueros para disparar desde lejos. Era cuerpo a cuerpo, lucha de hombre contra hombre. Y los griegos eran más grandes, más fuertes, más desperados. La matanza dura horas. Cuando el sol comenzó a caer, el campamento persa ya no era un lugar de guerra. Era un cementerio. Los cuerpos cubrían el suelo. La sangre manchaba la tierra. Los pocos que sobrevivieron fueron hechos prisioneros ese mismo día, muy lejos de Ali. En la costa de Asia Menor, los barcos griegos atacaban el último refugio de la flota persa. Era como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para terminar con el imperio de Jerjes. En un solo día, después de la batalla, los griegos caminaron entre las tiendas del campamento. Encontraron cosas que nunca habían visto, sedas suaves como el agua, joyas que brillaban con la luz del atardecer, mujeres que lloraban en silencio, animals que no conocen. Y encontraron una mesa enorme, preparada para un banquete moderno, confiado en que ganaría. Había traído cocineros desde Persia. Había traído especies, vinos, carnes. Los cocineros prepararon la comida para los vencedores. Pausanias mir. La mesa llena de manjares y luego mir la comida espartana, el pan negro, el caldo oscuro. Ordena que pusieron las dos mesas juntas, los generales griegos se rieron al ver el contraste. El lujo de un lado, la pobreza del otro. Pausanias los mir y dijo unas palabras que nadie olvidó. Dijo que así se veía la diferencia entre los hombres que son libres y los que son esclavos.
Los persas vivian para servir a un rey. Los griegos vivian para servir a su ciudad. Pero el tiempo pasa y todo cambia. Ecos después, Pausanias, el hero de Platea. Quiso como los persas, se puso sus ropas, quiso su poder, olvido quien era. Los espartanos lo juzgaron y lo condenaron a morir de hambre encerrado en un templo. Al terminar sus días, solo lejos de la gloria. Pero la batalla de Platea quedó en la memoria de los hombres. No fueron solo 300, fueron miles de griegos de diferentes ciudades que pelearon juntos un solo día. Y con su sangre, con su valor, cambiaron el rumbo de la historia. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las llanuras de Boeotia, el silencio era tan pesado que podía sentirse en los huesos. Los griegos habían pasado la noche en vela, con las manos en las armas, esperando lo que estaba por venir. Nadie hablaba, nadie reía. Solo el viento movía las copas rojas de los espartanos y los escudos de los atenienses. Pausanias caminaba entre sus hombres sin decir palabra. Miraba sus caras, sus ojos cansados, sus manos agarradas a las lanzas. Eran hombres como él, hombres de carne y hueso, hombres que tenían miedo pero no lo mostraban. Algunos eran jóvenes que nunca habían peleado. Otros eran viejos que ya habían visto demasiadas guerras. Todos estaban allí por la misma razón. No querían ser esclavos. En el campamento persa, la cosa era diferente. Los soldados de Macedonia también estaban despiertos, pero ellos reían, contaban. Se contaban historias. Levaban días esperando y estaban cansados de esperar. Querían. Pela de una vez, querían terminar con esto y volver a sus cosas con el botín. Los oficiales persas pasaban entre las tiendas dando órdenes, organizando las filas, preparando a los hombres. Macedonio se levantó antes que todos. No había dormido bien. Algo en el air le dice que es día sería diferente. Se vistió con sus mejores ropas, las de general. Las que usaba cuando quería que sus hombres lo vieran fuerte. Colga su espada, la que había usado en tantas batallas, y salía de la tienda. Mirhecha los montajes y no vio nada. El campamento griego estaba vacío. Por un momento pensé que habían huido de verdad. Pero luego recordó que los griegos no huían. Los había visto pelear en las Termópilas, los había visto morir antes de rendirse. Algo raro pasaba. Mandó a sus jinetes a expirar. Los caballos salieron como flechas hacia las colinas. En poco tiempo volvieron con noticias. Los griegos se estaban moviendo, pero no huían. Se estaban reacomodando. Estaban divididos, separados, vulnerables. Macedonio sintió que el corazón le late más fuerte. Era el momento. Once días de espera, once días de ver esos griegos en los montajes como cabras testarudas. Ahora por fin bajaban. Ahora por fin podía estar los dio la orden y todo el campamento se puso en movimiento. Los persas formaron sus filas, los medos se colocaron detrás, los sacos empujaron sus espadas. La caballería se adelantó para cubrir el avance. Cruzaron el río Asopo con el agua fría golpeando sus piernas y comenzaron a subir hacia. Donde estaban los espartanos los vieron venir. Estaban solos. Los atenienses se habían ido hacia otro lado. El centro del ejército se había perdido en la oscuridad de la noche. Solo ellos, 5,000 hombres, frente a lo mayor del ejército persa. Un soldado joven, que apenas tenía 18 años, mira a su compañero y le preguntó si iban a morir. El compañero, un hombre medio con cicatrices en la cara, no respondió. Solo apretó el escudo contra su hombro y espa.
Pausanias levanta la mono. Todos los espartanos se agacharon detrás de sus escudos. Los rodillas en la tierra, los hombros aguantando el peso del bronce. Los ojos mirando hacia adelante por el pequeño espacio entre el casco y el escudo. Las flechas comenzaron a caer. Primero fueron pocas, luego fueron muchas, luego fueron tantas que el cielo pareció oscurecerse. Los arqueros persas disparaban sin parar, sus arcos curvos lanzando flechas que silbaban en el aire. Los espartanos escuchaban el golpeteo sobre sus escudos. Un ruido seco y constante como la lluvia en un tellado de metal. Algunas flechas encontraban huecos. Un hombre caía aquí, otro allá. Los que caían eran arrastrados hacia atrás por sus compañeros y otros ocupaban su lugar. Nadie gritaba, nadie se quejaba. Solo esperaban los persas se acercaban confiados. Veían a los griegos agachados y pensaban que estaban acobardados. Pensaban que la victoria sería fácil. Cuando estuvieron a pocos metros, cuando ya podían ver los dibujos en los escudos. Pausanias bajo la mano. Los espartanos se levantaron como un solo hombre. Fue como si la tierra misma se moviera. Sus lanzas que medían más de 2 metros, apuntaron hacia adelante. La primera fila de persas se encontró con una pair de hierro. Los caballos se encabritaron, los jinetes cayeron. Los soldados de a pie intentaron pelear pero no podían alcanzar a los griegos. Con sus espadas cortas la lucha era desigual. Un persa intentaba acercarse para clavar su espada. Pero una lanza espartana lo atravesaba el pecho antes de que pudiera hacer nada. Otro persa intentaba rodear por un lado, pero el escudo del vecino lo detenía. Los griegos avanzaban lentamente, pisando cadáveres, clavando y clavando sin parar. En medio del combate, un hombre llamado resistió peleaba como podía. No era un general, no era un hero famoso. Era un soldado más, un hombre común que había dejado su cosa para pelear. En un momento de la batalla, levantó la vista y vio algo que llamó su atención. Un caballo blanco, hermoso, con adornos de oro, se movía entre las filas persas. Sobre él iba un hombre con ropas de colores, con una copa púrpura, con joyas que brillaban bajo el sol. Resistió no sabía quién era, pero entendía que era el jefe. Todos los persas a su alrededor lo protegían, todos miraban hacia el esperando órdenes. Resistió no lo pensó 2 veces. Agarró una piedra del suelo, una piedra grande y pesada, y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló por el aire y golpeó al jinete en la cabeza. El hombre cayó del caballo y no se movió más. Lo que resistió no sabía era que ese hombre era Mardonio, el general persa. El hombre que había quemado Atenas, el que había llorado destruir Grecia. En un instante, todo cambió. Los persas vieron caer a su jefe y por un momento se quedaron paralizados. Luego algunos quisieron pelear más duro para vengarlo. Pero otros miraron hacia atrás buscando alguien que les diera que hacer. Y allí no había nadie. Artabazo, el otro general persa, vio todo desde lejos. Era un hombre astuto. Un hombre que había peleado en muchas guerras y sabía cuando una batalla estaba perdida. Mira sus hombres, 40,000 soldados que aún no habían entrado en combate, y tomó una decisión. Dio la orden de retirarse, pero no fue una retirada ordenada. Fue una huida. Los soldados persas dejaron las armas, dejaron las tiendas, dejaron todo y corrieron hacia el norte, hacia el mar, hacia la vida. Los que se quedaron, los que habían cruzado el río para pelear, quedaron atrapados. Los griegos los persiguieron hasta el campamento de madera. Rodearon las paredes y empezaron a golpear. La madera crujió y cedía.
Los griegos entraron como una ola y lo que perso dispus fu terrible. Dentro del campamento, los persas intentaron defenderse, pero no tenían espacio, no tenían formation, no tenían a sus jefes. Los griegos mataban sin piedad, hombres que habían quemado sus cosas, que habían matado a sus familias, que habían venido a esclavizarlos. La sangre corrió por el campamento como agua diluvia. Cuando todo terminó, cuando el sol comenzó a caer, los griegos caminaron entre los muertos. Había cuerpos por todas partes, persas, medos, soldados de todo el imperio. También había griegos, amigos, campesinos, hombres que ya no volverían a casa. Pero la batalla no había terminado del todo. Ese mismo día, muy lejos de allí, en la costa de Asia Menor, otro ejército griego destruyó lo que quedaba de la flota persa. Era como si los dioses hubieran elegido ese día para vengar todo el sufrimiento. Después de la batalla, los griegos recogieron el botín. Encontraron cosas que nunca habían visto. Tiendas de seda, alfombras suaves, joyas de oro y plata, mujeres que lloraban, niños que miraban con miedo. Y encontraron algo que les llama la atención. Una mesa enorme, preparada para un banquete. Mardonio, confiado en que ganaría, había traído cocineros de Persia, había traído especies, vinos, carnes. Los cocineros prepararon la comida para los vencedores. Pausanias ordenó que pusieron dos mesas. Una con la comida persa, llena de colores y olores. Otra con la comida espartana, pan negro y caldo oscuro. Los generales se rieron al ver el contraste. Entonces Pausanias habló. Dijo que así se veía la diferencia entre los hombres libres y los esclavos. Los persas vivían para servir a un rey, para llenos de lujos mientras otros sufrían. Los griegos vivían para su ciudad, para sus familias, para algo más grande que ellos mismos. Los hombres escucharon y recordaron esas palabras. Pero el tiempo pasa y los hombres cambian. Ecos después, es mismo Pausanias quiso ser como los persas. Se vistió con sus ropas, quiso su poder, olvidó quién era. Los espartanos lo juzgaron y lo condenaron a morir de hambre encerrado en un templo. Pero su victoria, la de Platea, no la pudo ver nadie. Este día, miles de griegos, no solo 300, demostraron que un hombre libre vale más que cualquier ejército de esclavos. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El sol ya estaba alto cuando los primeros griegos llegaron al campamento persa. No eran soldados con de venganza, aunque la tenían. Eran hombres cansados, hombres que llevaban horas matando. Hombres que solo querían que todo terminara. Pero cuando vieron lo que había dentro, se detuvieron en seco. Nunca habían visto nada igual. El campamento de Mardonio no era un simple lugar de paso. Era una ciudad hecha de tiendas de lino y madera. Había calles, había plazas, había almacenes. Los persas no viajaban como soldados pobres. Viajaban como reyes. Cada tienda estaba decorada con telas de colores, con alfombras gruesas, con cojines bordados en hilos de oro. Los griegos caminaban entre las tiendas sin saber qué hacer. Abrían las cortinas y encontraban cosas que solo habían escuchado en historias. Espejos de metal bruguido, pins de marfil, frascos de perfume, joyas que brillaban con la luz que entraba por los rondillos. Un soldado encontró una caja llena de monedas de oro y se quedó mirándolas sin saber si era un juego. Otro encontró algo más valioso que el oro. En una de las tiendas más grandes, escondidas detrás de unas cortinas, había mujeres. Eran persas griegas de muchos lugares. Habían sido capturadas en las guerras, llevadas de un lado a otro como si fueran objetos.
Miroban a los soldados con miedo, sin saber que iba pasa con el las dot un soldado ateniense. An hombre mea que había perdido a su hija cuando los persas tomaron su pueblo. Se acerca a una de ellas, le preguntó de dónde era. La mujer habló con acento extrago, pero dijo el nombre de una ciudad cerca de Atenas. El soldado rompió el llorar. No era su hija, pero podía serlo. La obraza le dijo que yo estaba a salvo. En otra tienda, los soldados encontraron algo que les llamó la atención. Una mesa enorme, la más grande que habían visto en sus vidas. Estaba puesta para un banquete, con platos de plata, copas de oro, jarras decoradas con figuras de animales. En el centro, había fuentes con comida que se estaba enfriando. Carnes asadas, panes de varios tipos, frutas que no conocen, dulces barados en miel. Los cocineros persas estaban en un rincón, temblando. No sabían que iba a pasar con ellos. Uno levantó la mano y segolo la comida, como diciendo que estaba lista. Los griegos no sabían si reír o enfadarse. Esa comida era para celebrar la victoria persa. Esa comida era para celebrar su propia muerte. Pausanias entró en ese momento. Venía cansado, con la ropa manchada de sangre y tierra. Pero cuando vio la mesa, se detuvo. Mira la comida, mira los platos, mira sus hombres. Luego dio una orden que nadie esperaba. Quería dos mesas. Una con esa comida la persa, otra con la comida que los espartanos llevaban en sus mochilas. Los soldados corrieron a buscar lo que tenían. Pronto estuvieron las dos mesas listas, una al lado de la otra. La mesa persa era un espectáculo lleno de colores, olores, brillos. La mesa espartana era triste. Pan negro, duro como una piedra. Caldo oscuro, seco con sangre de cerdo y vinagre. Aceitunas arrugadas. Queso seco. Los generales de otras ciudades se acercaron a mirar. Algunos se rieron, pero era una risa nerviosa, una risa que no sabía bien que sonaba. Otros se quedaron serios, mirando las dos mesas como si estuvieran viendo algo más que comida. Pausanias levantó la mano y todos se callaron. Mira la mesa persa. Mira la mesa espartana. Luego habló con una voz que no era fuerte, pero que se escuchó en todo el silencio del campamento. Dijo que ahí estaba la diferencia. Dijo que los persas vivían para llenar la mesa, para acumular riquezas, para servir a un hombre que se creía Dios. Dijo que los griegos vivían para otra cosa. Vivían para ser libres. Y un hombre libre no necesita platos de oro para sentirse bien. Le basta con pan negro y agua limpia. Los soldados escucharon y sintieron algo en el pecho. Un orgullo raro, mezclado con hambre. Algunos miraron la comida persa y se les hizo agua la boca. Pero nadie se atrevió a tocarla. Entonces Pausanias hizo otra cosa. Llamó a los cocineros persas y les ordenó que prepararan un banquete para todos. No para él, no para los generales, para todos los soldados. Desde el más importante hasta el último de los esclavos que habían peleado ese día. Los cocineros se pusieron a trabajar. Pronto el olor de la comida llenó el campamento. Carne asada, pan caliente, especies que nadie conoce. Los soldados se sentaron en el suelo en grupos y comieron juntos. Compartieron la comida del enemigo, la que estaba preparada para celebrar su muerte. Mientras comían, hablaban, contaban lo que habían visto en la batalla. Un espartano contó como su hermano había quedado a su lado y él no había podido detenerse a ayudarlo. Un ateniense contó como había matado a un persa que resultó ser más joven que su hijo. Un hombre de Corinto contó que había visto a Mardonio caer, pero no sabía quién lo había matado.
Nadi sorbia quian habia matado a mardonio, unos dicen que fuan soldado ateniense, otros dicen que fuan espartano, algunos euroban que fuan hombre de megara, la verdad es que en el caos de la batalla nadi vio bien. Solo sabían que el general persa estaba muerto y que eso había cambiado todo. Pero no todos los persas habían muerto. Artabazo, el otro general, había huido con 40,000 hombres. Mientras los griegos comían y celebraban, el corría hacia el norte, hacia el mar, hacia la vida. No se detuvo a pelear, no se detuvo a recoger heridos. Solo corrió, con sus hombres, dejando atrás el desastre. Los griegos lo sabían. Sabían que Artabazo estaba vivo, sabían que podía volver. Pero este día no les importó. Este día era para celebrar, para lourar, para recordar. Cuando terminaron de comer, comenzaron a recoger el botín. Era tanto que tuvieron que pedir ayuda a los pueblos cercanos. Los campesinos de Platea bajaron con sus carros y ayudaron a cargar las riquezas. Telas, joyas, armas, caballos, mujeres, niños. Todo fue repartido entre los soldados, según lo que merecían. Los espartanos, que habían peleado en el lugar más duro, recibieron lo mayor. Pero ellos no querían joyas ni telas finas. Ellos querían algo más simple. Querían volver a su tierra, a sus cosas, a sus familias. Cargaron lo que pudieron y se prepararon para el viaje de regreso. Pero antes de irse, hicieron algo que nadie esperaba. Enterraron a sus muertos con honores. No solo a los espartanos, a todos. A los atenienses, a los de Corinto, a los de Megara, a los de Platea. Cavaron fosas grandes y colocaron los cuerpos con cuidado. Pusieron sus armas junto a ellos, para que los tuvieran en el otro mundo. Luego construyeron un montículo de tierra sobre los fosas. Un túmulo, como los que se hacen para los heroes. Y en la cima, clavaron una lanza con un casco. Para que todos los que pasaron supieran que allí descansaban hombres libres, muy lejos de allí. En Susa, la capital del imperio persa, Jerjes esperaba noticias. Había dejado Grecia confiado, pensando que Mardonio terminaría el trabajo. Pero las noticias que llegaron no eran las que esperaba. Un mensajero liga un día, cubierto de polvo y sudor, entró en el palacio y pidió al rey. Cuando estuvo frente a Jerjes, no supo cómo decir lo que tenía que decir. Bajó la cabeza y habló en voz baja. Dijo que Mardonio había muerto. Dijo que el ejército había sido destruido. Dijo que los griegos habían ganado y escuchó en silencio. No gritó, no lloró, no rompió nada. Solo se quedó quieto, mirando un punto en la pared. Luego hizo una sigil con la mano y el mensajero se fue. Dicen que es día, en el palacio de Susa. Nadie durmió. Dicen que Jerjes se encerró en sus habitaciones y no quiso ver a nadie. Dicen que por primera vez en su vida, el rey de reyes sintió miedo. No de los griegos, no de la guerra. Miedo de lo que vendría después. Porque si un puñado de ciudades pobres podía destruir lo mayor de su ejército, entonces nada era seguro. Entonces su imperio, tan grande, tan poderoso, tan rico, podía caer. Y todo por un error, por una batalla, por un día. En Grecia, mientras tanto, la vida seguía. Los atenienses volvieron a su ciudad quemada y comenzaron a reconstruir. Los espartanos volvieron a sus montañas y siguieron entrenando como siempre. Los demás volvieron a sus cosas y trataron de olvidar. Pero nadie olvidó. Durante generaciones, los griegos contaron la historia de Platea. La contaban los padres a los hijos, los abuelos a los nietos. La contaban en las fiestas, en las reuniones, en las guerras posteriores.
Why siempre dicen lo mismo? Que no fueron solo 300, que fueron miles, que no pelearon por gloria ni por riquezas, que pelearon por algo más simple y más grande. Pelearon para no ser esclavos. Eso fue Platea. Eso fue lo que pasó día de agosto del año 479 antes de Cristo. Un día en que el mundo cambió para siempre. Un día en que un puñado de hombres, con hambre, con miedo, se levantaron y dijeron basta. Y el imperio más grande que había visto la humanidad se tambaleó. Y nunca volvió a ser el mismo. Los días pasaron y los griegos comenzaron el viaje de regreso a sus tierras. Los caminos de Boeotia se llenaron de hombres caminando hacia el sur, cargados con el botín. Cansados pero vivos, llevaban la ropa sucia, las heridas sin curar del todo. Los ojos todavía con el brillo raro de los que han visto demasiado. Los espartanos marchaban en silencio, como siempre. 5,000 habían salido de Esparta. Ahora volvían menos. En cada casa, en cada familia, alguien esperaba noticias. Una madre, una esposa, un hijo. Los que volvían llevaban la carga de contar a los demás lo que había pasado. Pausanias iba al frente, montado en un caballo que había sido de Mardonio. No quería montarlo, pero sus oficiales insistieron. Dicen que un vencedor debía parecer vencedor, así que cabalgaba en silencio, con la cabeza gacha, pensando en todo lo que había pasado. En los aldeas por donde pasaban, la gente solía verlos. Campesinos, mujeres, niños, ancianos, miraban a los soldados con asombro, con respeto, con miedo a veces. Algunos lloraban al ver las heridas, otros aplaudían y gritaban vivas. Los niños corrían detrás de los soldados, imitando sus pasos, jugando a ellos. Un anciano se acercó a Pausanias y le tocó la pierna. El anciano había peleado en Maratón, ecocetras, contra los primeros persas que llegaron a Grecia. Miraba al joven general con lágrimas en los ojos y repetía una y otra vez, lo lograron, lo lograron. Los ECHA on .PAUSANIAS no supo que decía. Solo asincha y seguía adelante.cuando llegaron a los límites de Esparta, el ejército se detuvo. No podían entrar así, sin más. Había que hacer las cosas como mandaba la tradición. Los soldados que volvían tenían que purificarse, dejar atrás la sangre. Preparaos para volver a ser ciudadanos. Los que habían muerto no volvían. Sus nombres serían grabados en piedra. Sus familias recibirían una pequeña compensación. Pero nada de eso traería de vuelta a los hombres caídos. En Atenas, la situación era peor. La ciudad no existía. Los atenienses volvieron a lo que había sido su hogar y encontraron piedras quemadas. Templos derribados, calles irreconocibles. Los persas habían destruido todo con ganas de barrar Atenas del mapa. Las familias se instalaron como pudieron entre las ruinas. Dormían al aire libre, cubiertos con mantas, protegidos solo por el cielo. Pero nadie se quejaba. Estaban vivos, estaban libres, lo demás podía esperar. Temístocles, el hombre que había planeado la victoria de Salamina, caminaba entre las ruinas con un grupo de arquitectos. Señalaba lugares, daba órdenes, imaginaba la nueva ciudad. Sería más grande, más fuerte, más hermosa. Los persas habían quemado Atenas, pero no podían quemar lo que Atenas era. Mientras tanto, en el norte, Artabazo seguía hallando. Sus 40,000 hombres atravesaban regiones enteras buscando el camino al mar. Pasaban hambre, pasaban frío por las noches. Muchos desertaban, escapaban a los montes, buscaban una vida nueva lejos del ejército. Artabazo no podía detenerlos. No tenía autoridad para castigarlos.
Lovnico q queria era liga vivo al Hellesponto, cruza el punt de barcus, volver Asia. Alias staria salvo. Ali podria explicar a Jerjes lo q había pasado. Pero explicar a Jerjes no seria fácil. De sol q su mayor general había muerto, q su ejército había sido destruido. Q Grecia estaba perdida. Artabazo practicaba el discurso mientras caminaba, cambiaba los palabras. Buscaba la forma de contar la verdad sin que sonara tan terrible. Cuando por fin liga al mar. Cuando vio los barcos que lo llevarían a casa, sintió un alivio enorme. Pero también sintió miedo. Porque al otro lado del mar lo esperaba su rey, y los reyes no perdonan fácilmente. En Susa. Jerjes es proba. No había salido del palacio en semanas. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Pasaba los días en silencio, mirando por las ventanas, recordando Grecia. Recordaba las Termópilas, recordaba Salamina, recordaba la vida. Ahora legaba esta noticia. Mardonio muerto. El ejército perdido. Todo lo que había construido, todo lo que su padre Dario había empezado, destruido por unos pocos griegos descalzos. Los consejeros del rey estaban preocupados. Nunca habían visto a Jerjes así. Siempre había sido un hombre de acción, un hombre que tomaba decisiones, un hombre que avanzaba. Ahora no avanzaba. Ahora solo miraba por la ventana. Pasaron meses antes de que Jerjes volviera a persa en público. Cuando lo hizo, era otro hombre. Más viejo, más serio, más duro. Nunca más volvió a intentar conquistar Grecia. Nunca más envió un ejército tan grande. Se dedicó a construir, a terminar lo que su padre había empezado, a mantener el imperio unido. Pero algo se había roto. Algo que no se podía reparar, la imagen del rey invencible, del rey que cruzaba mares, del rey que aplastaba rebeliones. Esa imagen ya no existía. Unos pastores, como llamaban los persas a los griegos, lo habían vencido. En Grecia, los secos pasaron y los herodes sanaron. Atenas se levantó de los cenizas más hermosos que antes. Se construyeron templos nuevos, teatros, mercados. La ciudad se llenó de gente, de vida, de ruido. Los veteranos de Platea se hicieron viejos. Se sentaban en los plazas y contaban historias a los jóvenes. Hablaban de la batalla, de los flechas que oscurecen el cielo. Los jóvenes escuchaban con respeto, pero no podían entender del todo lo que había sido. Un anciano. El mismo reminisció que quizás había matado a Mardonio. Se sentaba todos los días en el mismo lugar. Los niños se acercaban a él para que contara la historia. Él sonreía, mostraba los pocos dientes que le quedaban, y empezaba a hablar. Dice que lo más difícil no fue pelear. Lo más difícil fue esperar. Once días esperando, mirando a los persas, sabiendo que en cualquier momento podían atacar. Once días sin saber si ibas a vivir o morir. Once días pensando en tu casa, en tu familia, en todo lo que ya atrás. Los niños abrían los ojos grandes y preguntaban si había tenido miedo. El anciano se reía y dice que sí, claro que sí. Que todo el que dice que no tuvo miedo en una batalla miente. Pero que el miedo no importa. Lo que importa es lo que haces con el miedo. Pausanias no liga viejo. El hero de Platea, el hombre que salvó Grecia, terminó mal. Muy mal. Ecos después de la batalla, comenzó a comportarse de forma extraña. Se vestía como persa, con ropas lujosas. Trataba mal a los otros espartanos, como si fueran inferiores. Hablaba de querer rey de toda Grecia, con poder absoluto, los espartanos lo vigilaban. Lo investigaban. Descubrieron que estaba negociando con los persas, que les ofrecía ayuda a cambio de poder.
descubrieron que querias como ellos, como los enemigos que había vencido. Lo juzgaron y lo declararon culpable. La sentencia fue morir de hambre, encerrado en un templo. Sus propios compatriotas, los mismos que había llevado a la victoria, lo condenaron a una muerte lenta y solitaria. Cuentan que su madre, cuando supo lo que había pasado, fue la primera en poner una piedra en la puerta del templo para que no pudiera salir. Una madre espartana más dura que el héroe. Pausanias murió allí solo, sin comida, sin agua, sin nadie que lo acompañara. El héroe de Platea, el hombre que destruyó Jerjes, terminó sus días como un traidor olvidado. Pero su victoria no se olvidó. Platea se recordó siempre. Colocó los griegos hacían una ceremonia en el lugar de la batalla. Iban en procesión, daban ofrendas, pronunciaban discursos. Recordaban a los caídos, recordaban lo que había significado. Los persas nunca volvieron. Nunca más intentaron conquistar Grecia. El suegro de Darío, el suegro de Jerjes, murió en esa llanura junto al río Osopo. Y los griegos siguieron su camino. Atenas se volvió poderosa. Esparta también. Tanto poder peleas entre ellos, guerras y odios. Pero eso ya es otra historia. La historia de Platea es esta. Once días de espera. Una batalla de unas horas. Miles de muertos. Un mundo cambiado para siempre. No fueron solo 300. Fueron miles. Hombres comunes, campesinos, artesanos, soldados. Hombres que tenían miedo pero pelearon igual. Hombres que tenían pero aguantaron. Hombres que vieron caer a sus amigos y siguieron adelante. Por eso se recordó siempre. Por eso, más de 2000 años después, todavía se habla de ellos. Por demostrar algo que nadie puede olvidar. Que un hombre libre, aunque tenga hambre aunque tenga miedo. Vale más que cualquier ejército de esclavos. Eso fue Platea. Eso fue lo que pasó ese día. Y el mundo nunca fue el mismo.